that I'm excited to be here. Happy to be here. First of all, I want to say thank you to the fans. They've given me a warm welcome already. Even when I was back in the States, when I signed, it was a little period for a couple of weeks where everybody was unsure, but the fans definitely gave me a warm welcome. I saw them at the practice yesterday, and that was just exciting to see because we weren't doing much other than just conditioning and running. So I appreciate their support, and hopefully we could have a good year for them. I talked with the coach. Seems like we have a really good coach, really good staff, and that we have a lot of talent, obviously. A lot of guys older than me. I'm the youngest import here, but my responsibility to the team, to the GM, to the coach, to the owner, to the president, and to the fans would be just as much as anyone else on this team. Our goal is to bring a championship to this team. As the point guard, as a general on the floor, I would just work hard each and every day to win the championship. And yeah, like I said, we have a lot of talent, so it should be a very fun season. Ok, sono molto emozionato e felice di essere qui e ci tengo innanzitutto a ringraziare i tifosi per il caloroso benvenuto che mi hanno riservato, mi hanno fatto sentire il loro supporto già da quando ero negli Stati Uniti d'America e mi ha fatto moltissimo piacere. Sono stato circondato qui quando sono arrivato e ho sostenuto il primo allenamento. Spero che sarà un buon anno per tutti, ho avuto delle ottime impressioni sia del coach che dei miei compagni di squadra. So di essere uno dei giocatori più giovani, ma allo stesso tempo sento la responsabilità nei confronti della piazza, dei tifosi e del resto della squadra. L'obiettivo ovviamente è quello di portare a casa un trofeo, l'obiettivo è di vincere quante più partite possibile e farò di tutto per lavorare duro durante gli allenamenti, durante le partite, per portare a casa questo obiettivo. Ok, se ci sono domande. Sì, come vedo questa stagione in coppia con un giocatore importante come Voglio, come si vede appunto in coppia con lui? How will it be like for you to have a teammate like Norris Cole? It would be great to have a teammate like Norris Cole. One thing, we both played in the same conference in college, so he was older than me, so we both were very good players, so that was kind of like the player that I was chasing is statistically in college. So I was familiar with him. LeBron James is my favorite player, so I obviously watched Norris get those 2 titles. And that's someone, you know, like I said, in college, my goal was to make the NBA. So that was someone who was similar in the NBA that I could pattern my game and model my game after. So I would just look at him as a vet, someone that I could learn a lot from in my young career. È ovviamente fantastico, abbiamo giocato nella stessa conference quando ero al college in NCAA, è il tipo di giocatore a cui mi ispiro e ovviamente essendo un fan, essendo LeBron James il mio giocatore preferito, guardavo spesso le partite di Miami, per cui ho avuto modo di apprezzare moltissime partite anche di Norris Cole, caratteristiche simili alle mie, è un giocatore da cui sicuramente potrò imparare moltissimo in questa stagione. Quanto è importante per lui l'arrivo in Italia come step di carriera? How is it important for you to have come in Italy for your career? It's very important. Actually, when I first signed overseas to Korea, I tried to get out of the deal and come to Italy. And I don't know if you're all familiar with that, but it didn't go through. So it kind of seems like it was meant for me to come here. And I left Asia, a big contract on the table last year to come play in Europe. So I wanted to challenge myself, and I knew it would be a big challenge. So to come here to play the Italian schedule and the Champions League schedule is very beneficial in my development of my game, my decision making, and just learning the game at the point guard position. È uno step molto importante nella mia carriera, come sicuramente già saprete ho già provato a venire a giocare in Italia in passato, adesso sono pronto per mettermi alla prova con entrambi i campionati, sia il campionato italiano che quello di Champions League, e come dicevo prima sarà uno step fondamentale per il mio modo di gioco, per mettere alla prova le mie capacità di gestione come playmaker. Sei un personaggio dentro e fuori dalla partita, negli ultimi giorni sei stato anche protagonista di un docufilm. In questo docufilm
La speranza di tutti è che possa inserire altre immagini importanti poi legate a qualche successo con la conta della Scandone. Okay, you have been the main character of the documentary film Shutdown. The hope is that you can insert other images to this documentary with this experience in Avellino. Yeah, so since I was 17, I've had a camera pretty much in front of my face. So I'm used to those type of pressures, just dealing with life on and off the court in many different ways. And yeah, like I said, I'll be very interactive with the fans, very interactive with just everybody in Avellino. So I'm looking forward to the culture and then to this experience. Sì, certo, l'obiettivo è quello, come ho già detto prima, sono già entrato in sintonia con la città, con l'ambiente, con i tifosi e ho avuto anche modo di apprezzare e conoscere il coach. Documentario molto importante per me perché riguarda la mia vita sia dentro che fuori al campo e che ovviamente questa esperienza arricchirà. Come centro avrà Matt Costello, anche lui in orbita Spurs, può essere anche un vantaggio aver lavorato non insieme ma comunque nel sistema Austin Spurs e San Antonio Spurs. Okay, our center will be Matt Costello. Will it be an advantage for you to have played in the same system of Matt with San Antonio Spurs? Yeah, it definitely would be an advantage for us, especially playing for a team like the Spurs where they model their game so much in the European style. They have a lot of European players on their roster, and they teach us a lot of things that help us have that advantage here and have an advantage in the States that most people don't have. So we would definitely be in sync on the court. We already had a lot of conversations about some of the things that we both been through with the Spurs, so it was just easy for us to connect. He was probably the first person that I connected with when I signed here. I reached out to him because we both had mutual friends for the Spurs, so I spoke to him before I even got here. Sicuramente sarà un vantaggio anche perché giocare per una squadra come gli Spurs dà sicuramente dei vantaggi per il tipo di stile europeo di pallacanestro che loro naturalmente possiedono. Ho già parlato con Matt, con cui sono entrato subito in sincronia, non sarà un problema prendere confidenza tra noi e in definitiva sì, è un vantaggio. Vi volevo chiedere, siccome voi giocare entrambi i ruoli, sia play che guardia, quale sente più suo, visto che è anche un ottimo realizzatore? Okay, you can play both point guard and guard. What role do you feel better playing in? I feel comfortable in both. Actually, it's not one is better than the other. I will come here and do whatever the coach wants me to do, and I think my ability to play both plays to my advantage. Obviously, we have the point guard that plays on the national team here, and then we have Norris Cole, who's have a lot of experience at the point guard. So with me being able to play off the ball, it's very beneficial. Even if you look at the NBA, you know, Chris Paul this last year had to play a little bit off ball because of James Harden. LeBron, he had, you know, Kyrie Irving, but he had to play off the ball. So that's kind of what the game is shifting towards. It's an advantage if you're able to play both, and I'm blessed to be able to do both. Devo dire che mi sento a mio agio in entrambi i ruoli e sono grato di poter giocare entrambi i ruoli. Non posso dire che l'uno prevalga in qualche modo sull'altro. Io cercherò di farmi trovare pronto per qualsiasi esigenza e sarò pronto per qualsiasi cosa il coach mi chieda di fare. Va bene così, ragazzi? Thank you, keeper.